Maghimo tag ice cream karon gamit ang tulo lang ka ingredients. Saging. Gamit tag tulo ka saging diri. Tunga sa tasang peanut butter o ibap nga milk. Dili lang to ni urot bisag mga 3/4 lang sa milk. Simple lang ang procedure. Ato lang anita na to ang saging atong i-smoothie lang ni siya. Lang i-mix ang peanut butter ug saging, tapos ato dayang butangan og evaporated milk. Dili na nato ihurot na enough na siya. Tatunga lang. Ano lang ang procedure. Done. Ato dahil na siyang i-freezer overnight. Tapos tanan na to ang resulta sa delicious and nutritious ice cream. Gamit lang ang tulo ka ingredients. Thank you for dropping by to our channel. If this is your first time to be here, we invite you to please give us a thumbs up, subscribe, and hit the notification bell, so that you will be notified every time we can upload new video. Thanks. Saraman good ang nagstorya. Naadayin ka ng
For more videos and other contents, we invite you to please visit our main channel at youtube.com/cebucheapsite. Kanina nga po ni Isay, magdulog kayo. Ay, naku. Gani ko. The next day. Ato ng kaon karon atong gihimong ice cream after overnight na to nga paghimo, pagbutang sa freezer. Lumaw na ni. Oops. Atong tilawan ang atong delicious, nutritious ng ice cream. Ang tilawan. Sarap. Ang sarap. Sarap talaga ang ice cream na gumamit lang ng tatlong ingredients. Thank you for watching. I hope you liked this video by giving us a thumbs up, and share this video to your friends, and if you have not subscribed to our channel, please consider subscribing, and hit the notification bell, so that you will be notified every time we can upload new video.